Sagaroli, a tiny remote village in Nanded district. As an impact of the autocracy in Nizam state of Hyderabad, people were under the poverty and superstitions for many decades. The women in the area were dominated by men in all respects. They had no voice or say in decision making. There was no school in the close vicinity. Girls were deprived of education because of the social security and lack of facilities. Deshmukh family of Sagaroli has great respect in the vicinity. They were awarded local Jagirdari during Nizam regime. They cared their people as one family, and their counseling was honored for settling most of the local disputes outside the court. Karmayogi K.N. alias Baba Saheb Deshmukh, only son of Deshmukh, Desai Jagirdar, was moved by the plight of the rural poor and innocent people and decided to establish an organization which supports all spheres of rural life and empowers rural community to eradicate the darkness of ignorance. His visit to Maharshi Karve's Stri Shikshan Samstha for admitting his daughter in school at Hingne was a turning point. It was an inspiration. It was a blessing. It was a great challenge. Changing attitudes of local people and facelifting of village was not an easy task. Baba Saheb was restless in those days. आम्ही ज्या समाजात वाढलो जन्मलो ज्या समाजाला आम्हाला मोठं केलं त्यांचं काहीतरी ऋण फेडावं आणि सर्व समाज दारिद्र्यात खितपत पडलं होतं. ते अज्ञान आणि आळस हे समाजाच्या दारिद्र्याचं मूळ कारण आणि ते अज्ञान दूर करण्याकरता आम्ही काहीतरी शैक्षणिक संस्था इथं सुरू करावी अशी इच्छा झाली. तेवढ्यातच योगायोगानं इथं 4थीपर्यंत शाळा होती तर ते माझ्या मुलीला 5व्या इयत्तेत प्रवेश देण्याकरता मी पुण्याला हिंगण्याला नोंदवलो. त्यावेळेस तिथं महर्षी अण्णा कर्वे होते आणि त्यांचं दर्शन घडलं. त्यांचं दर्शन घेतल्यावर मला काही अनुभूती झाली आणि अण्णा कर्व्यांचं बालपण जर पाहिलं तर अगदी गरिबी अवस्थेत त्यांचं परिस्थिती. अशा माणसाने पुण्याला 1000च्या वर मुलीचं संगोपन शिक्षण करतात. मग आपणाला का होणे. मग मी इथे घरी आलो आणि आमची ही सलग 97 एकर जमीन एक ट्रस्ट करून दान दिली संस्थेला, संस्था स्थापन केली आणि मग महाराष्ट्रातील नामवंत संस्था ज्या डेक्कनी सोसायटी, SP सोसायटी, पुणे विद्यार्थीगृह, नारायणगावचं विद्यामंदिर, रयत शिक्षण संस्था भाऊराव पाटलांच्या सगळ्या ठिकाणी फिरून सगळ्या संस्थांचा अभ्यास केला. The school, which started with 36 students and a few huts in the pattern of Gurukul, has now grown enormously into a 2-story, well-equipped school building and a hostel accommodating 1,500 plus rural boys and girls. Since inception, education being the primary objective, Samskriti Samvardhan Mandal has strived to impart a quality education to the deprived communities at Sharada Nagar, regardless of boundaries of the states of regions. Samskriti Samvardhan Mandal operates preschool level to pre-university level formal education at one place under various banners. Manifesting the idea of catch them young, Samskriti Samvardhan Mandal runs pre-primary education center for very young children under the banner Balwadi. The high school cum college wing, which shapes the intellectual youth for their promising future, has been functioning for the past 5 decades. The glorious academic records, distinctions at the board examinations, science, literacy, sports, and cultural competitions at the national level year after year. The school is proud of its adventurous youth, participating in social services through NCC 52 Maharashtra Battalion. The school's NCC troop has bagged the Best Troop Award at the annual training camps consistently for the past 25 years.
Apart from conducting research on the life of Shivaji, the Samskriti Samvardhan Mandal also conducts inter-school competitive examinations in the state of Maharashtra based on the life and history of Shivaji Maharaj. Adding colorful feathers to the cap, military school has been introduced with an objective to sound and deserving youth for an entry to NDA and other allied Indian Defence Forces. Samskriti Samvardhan Mandal understood the need of the hour to encourage Sanskrit learning. Maharshi Ved Vyas Sanskrit Vidyalaya was introduced at Sharadanagar in 1996 to teach the ancient mother language. Most of the students educated at the school belong to the illiterate, backward families. Under the project Sagaroli Sunrise, select 50 young athletes are given rigorous training to qualify and to participate at national games. They are provided with special diet, food supplements, and standard sports equipments. The visit of Mrs. Boni and Mr. Ratilal Shah was a most noble coincidence, as they both believed in education and nurturing the children in distress. They motivated many of their friends in India and USA through sponsorship and supported the Samskriti Samvardhan Mandal's endeavor. Baba Saheb Deshmukh was the visionary to introduce Dr. Harman Menor's concept of taking care of the needy children in Balgram. With his effort, over 108 children were placed in 12 homes and 12 mothers take care of them. Samskriti Samvardhan Mandal has been working in the field of rural development since its inception. With an aim to have integrated approach with all-round development and sustainability, Samskriti Samvardhan Mandal launched Indo-German Watershed Development Program in 1992. This program is supported by Water, NABARD and Government of Maharashtra. The program has unique feature of maintenance fund and Shramadhan to maintain and develop project activities and the assets created in the project. The people have contributed by way of voluntary labor to the tune of 20% of the project cost. Small self-help groups consisting of 10 to 15 women are formed under empowerment program. The women in the group meet every month regularly. They discuss social issues, training programs in various fields, arranging excursions and assisting them in income generation and mobilizing saving deposit schemes. Presently, there are over 20 self-help groups consisting about 3,000 rural women in over 25 villages. Samskriti Samvardhan Mandal has been working in the most economically backward area of the state. Many poor people were shelterless. Samskriti Samvardhan Mandal decided to help poor shelterless people with sponsors like Sakal Relief Fund, Carl Kubel Stiftung, Jan Kalyan Samiti and Kapal. Samskriti Samvardhan Mandal is just supporting them. The beneficiaries have contributed by way of voluntary labor. Samskriti Samvardhan Mandal has been active in the field of agriculture from its inception. Agriculture is the only source of livelihood for the people in the rural area. Most of the lands were rain-fed and the farmers were very poor and had no access to improved technology. Samskriti Samvardhan Mandal Agro-Land is a live demo of modern agro techniques for the farmers in the vicinity. Realizing the importance of animal care along with child care, Samskriti Samvardhan Mandal has recently started animal care program. As almost everywhere in the world, donkey in this area is the most neglected animal. Samskriti Samvardhan Mandal activated a sanctuary for donkeys which is still at infant stage, and making people aware through regular vaccination and deworming program twice a year in association with Brook Hospital of UK and Blue Cross of Hyderabad. तिथल्या सामाजिक सुधारण्याचे प्रयत्न करावे, तिथले शैक्षणिक सुधारण्याचे प्रयत्न करावे, तिथल्या जास्तीत लोकांना लाभ व्हावा, तिथली मुलं स्वावलंबी व्हावीत, तिथल्या मुलांमधनं पुढे समाजाला मदत होईल अशी थोडीशी भूमिका त्यामध्ये निर्माण होण्याची प्रयत्न आपण करावा. ह्या साध्या गोष्टी आपण सांगू शकू ज्या कदाचित संस्कारातनं शक्य आहे. पण संस्था आणखी वाढत आली आणि जास्तीत जास्त मुलांना फायदा देता आला तर हवाच आहे. यांनी काम केलेल्याच्या कित्येक पटीने गरज ही वस्तुस्थिती आहे. पण
करायचं कसं हा मोठा प्रश्न असतो. त्यामुळं बाबासाहेबांनी त्यांची पुढची पिढी किंवा त्यांचे कार्यकर्ते काय यांच्या मर्यादेत ठेवून आजही ते काम त्या प्रेरणेने करतायत हे माझ्याशी महत्त्वाचं आहे. अशा भागामध्ये एक शाळा काढायची, त्याची संख्या तर आपल्याला माहितीच आहे की अशा भागामध्ये एवढी मोठी शाळा आणि ज्या शाळेमध्ये सर्व तऱ्हेच्या गोष्टी आहेत, लायब्ररी आहे, जिमखाना आहे, सर्व तऱ्हेची NCCचं ते केंद्रही पण आहे माझ्या माहितीप्रमाणे, आणि या सगळ्या गोष्टी तिथं असायला पाहिजेत. त्याचा लाभ आमच्याही सरहद्दीवरच्या अंतर्गत ग्रामीण भागातल्या लोकांना मिळाला पाहिजे म्हणून त्यांचे मराठवाड्यासारख्या मागासलेल्या विभागात बाबांनी जे कायदे चालवलं त्याची तुलना काही प्रमाणात कर्मवीर भाऊराव पाटील, कर्मवीर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख किंवा रामानंद स्वामी, गोविंदभाई श्रॉफ यांच्याबरोबरच करावी लागेल. शिक्षणाचं सर्व शास्त्र, शिक्षणाची माहिती ग्रामीण भागात देणं या महान देशामध्ये अत्यंत आवश्यक आहे. ते खडतर काम आहे, पण बाबांनी जन्मभर ते यशस्वीपणे केलं आणि मला आनंद आहे की तो वारसा त्यांच्या मुलांनी तितक्याच समर्थपणे चालवलेला आहे. असं एकही पैलू ह्यातला शिल्लक नाही की जो त्यांच्या हातनं घडला नाही. मग ते जंगलं वाढवण्याचं काम असू दे, पांडुर क्षेत्राचं काम असू दे, महिलांच्या क्षमतावर्धनाचं काम असू दे, कुठलंही आरोग्याचं काम असू दे, कुठलंही काम असू दे, स्पर्श त्यांचा झाला नाही असं सगरोळीच्या बाबतीत आपल्याला म्हणता येत नाही. साहजिकच आहे, काम करत गेल्यानंतर त्यांचं नाव, संस्थेचं नाव मोठं होत जाणं हा एक आउटकम होता. म्हणजे याच्यासाठी खटपट वेगळी केली का तर अजिबात नाही. काम करत राहिले, संस्था खूप मोठी होत गेली. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी कार्यकर्ते अतिशय चांगले घडवले. म्हणजे त्यांच्या मुलांनासुद्धा त्यांनी ह्याच्यातनं जे काही प्रशिक्षण देऊन आज तयार केलेलं आहे त्याच्यावरनं अशी खात्री वाटते की सगरोळी ही संस्था ही आफामसारख्या संस्थेची एक आधारभूत संस्था म्हणून कायमच राहणार आहे. सर्वांगीण विकास जे आहे ते त्यांनी तिथे त्या लहानशा जागेमध्ये म्हणा किंवा जी काय जागा त्यांनी शारदानगर म्हणून जे स्थापित केलेलं आहे तिथं ते सगळं चाललेलं आहे. तुमच्या वडिलांनी जो वारसा चालू केलेला आहे त्याला तुम्ही पुढे वाढवा आणि त्या दृष्टीने ती इन्स्टिट्यूशन तशीच वाढायला पाहिजे जशी वाढत गेलेली आहे. तर ते नेहमी म्हणायचे आम्हाला की देवीदास, आपल्याला हा जो 4-5 बोर्डांचा एवढा मोठा वाडा जो आपल्याला परमेश्वराने दिलेला आहे तो केवळ आश्रमात लोळण्यासाठी नाही किंवा मोठेपणा केवळ गाजवण्यासाठी नाही, तर आपल्यावर काही सामाजिक बांधिलकी आहे, समाजाचं काही आपण देणं लागतो ही भावना मनात ठेवून आपण लोकांचं काही जबाबदारी आपल्यावर आहेत लोकांच्या, जनतेच्या, त्या पूर्ण पाडल्याच पाहिजेत. तरच आपलं त्यात मोठेपणा किंवा वाड्याचं भूषण आहे. आणि त्यामुळे ही सामाजिक जाणीव आमच्यात निर्माण झाली आणि सारखं मग हळूहळू आम्हाला त्यांच्या कामात रस यायला लागला आणि मग ते आता ही जबाबदारी आपण व्यवस्थित पाडतो असं आम्हाला, पाडू शकू असा आम्हाला विश्वास आला. संस्कृती संवर्धन मंडळ 2015 साली कसे असेल, त्या काळातल्या सामाजिक गरजा काय असतील आणि त्याप्रमाणे आपल्याला कसं बदलता येईल आणि काळाच्या बरोबर राहता येईल, लोकांच्या गरजेचा त्या दृष्टीने आमचा अभ्यास चालू आहे. आणि एक थोडक्यात SSM 2015 असं एक व्हिजन डॉक्युमेंट आम्ही तयार करतो आहे. आज आम्ही इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन किंवा CFBT हैदराबादचे अशा संस्थेच्या मदतीनं आम्ही एक इम्प्रूव्हमेंट ह्याच्यात काय करता येईल, क्वालिटी कशी आणता येईल ह्या शिक्षणामध्ये, असा आम्ही प्रयत्न सुरू केलेला आहे. आणि सगळ्या शिक्षकांचा, नॉन टीचिंग स्टाफचा, सगळ्या कार्यकर्त्यांचा अतिशय उत्तम प्रतिसाद आहे ह्याला. SSM is doing a lot, and so the people of Sagroli are particularly lucky. But there must be millions of, hundreds of thousands of villages who don't have the advantage of SSM there. And I dread to think of the state they're in because I'm afraid our government is not doing enough for the rural community. I come to places like this
to kind of recharge my batteries. They sort of they give me hope for the human race. This transformation has built a confidence in the people of the vicinity and brought them in the mainstream. It has changed positively their way of thinking, childcare, education, and health. Now, every day, sun rises with a new hope and eradicate the darkness of ignorance. It instills confidence in young generation, motivates them to be a cultured citizen, to bloom and share fragrances of good life, and run for next sunrise from dusk to dawn with new achievements.